Barbie Girl is a pop song by the Danish-Norwegian dance pop group Aqua, released in 1997. The song was a part of their debut album, Aquarium, and became a massive hit worldwide. Barbie Girl has maintained its popularity as a nostalgic hit, especially at parties and events. Practicing the C minor scale is essential before attempting the tune, as it builds familiarity with the key's notes and enhances your finger strength, control, and fluidity. Mastering the scale lays a strong foundation for capturing the tune's emotions and playing it with ease and confidence. Pa ga pa sa da ma ri ma ni pa ma ga sa ma ga pa sa da ma ri ma ni pa ma ga sa ma ga pa ma ga sa ni pa ga pa sa da ma ri ma ni pa ma ga sa ma ga pa pa sa da ma ri ma ni pa ma ga sa ma ga pa ma ga. Ga ma pa da pa ma re ga ma ma pa ma ga. Ga ma pa da pa ma re ga ma ma pa ma ga. Pa da ni sa pa da ni sa pa ma. Pa da ni sa pa pa da ni sa pa ma sa ni sa. Ga sa ni ni pa ga sa ni sa ni sa ni sa ga sa ni ni pa ga sa ni sa ni sa. Ga ma pa da pa ma re ga ma ma pa ma ga. Ga ma pa da pa ma re ga ma ma pa ma ga. Pa da ni sa pa da ni sa pa ma sa ni sa.
hope you enjoyed the content and are excited to continue this musical journey together. If you have any questions or need further clarification, don't hesitate to drop a comment. I'd be glad to help. Be sure to subscribe and turn on notifications to stay tuned for our latest lessons. Look forward to more engaging tutorials coming your way. Thank you.